All good, da? Everything good? Nice, 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 nice. Good, good. The by the time masterclass starts, somehow the other way, some all the ways we'll be getting that calls. It's like masterclass means it's like a fever. But I know they also might be facing some link issues, some app issues. I can understand that. లేకపోతే ఊరికే చేయరు కదా. హాయ్ హర్షిత్, గుడ్ ఈవినింగ్. మామూలుగా అడిగినా చెయ్యరు కదా మ్యామ్ కాల్. ఆనా మామూలుగా అడిగినా మాట్లాడరు కదా మ్యామ్. అంతే కదా ముక్త. హౌ కెన్ ఐ గో? ఐ కాన్ గో ఇన్ బిట్వీన్ ద క్లాస్. Harshit, Pranavi, Lakshita, it will be really great if you switch on your cameras. We keep discussing anmata, like from level 4 on. Mokshit గురించి నేర్చుకునే ముందు let us look at some real life problems that are there now challenging around us. The first point is ikkada the fake and forged academic or professional credentials. అంటే ఏంది? Suppose maybe a company is recruiting employees అనుకుందాం. One student has genuinely completed their degree while another person created a fake certificate. చాలా చూస్తున్నాం కదా, అట్లా చాలా మంది చేస్తున్నారు. ఈజీగా సర్టిఫికేట్ దొరుకుతుంది యూజింగ్ దట్ ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్. ఎస్ మనం రిటర్న్ టు డ్రాగన్ మూవీ ఉంది కదా, ప్రదీప్ రంగనాథన్ దాంట్లో చూపిస్తాం కదా. అవును, వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ మోక్షిత్, వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. అలా చేస్తున్నారు చాలా మంది. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఎడిట్ చేసేసి ఇఫ్ బోత్ సర్టిఫికేట్స్ లుక్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్, హౌ డస్ ద కంపెనీ నో విచ్ వన్ ఇస్ ఒరిజినల్? తెలిసే ప్రసక్తే లేదు. యూనివర్సిటీస్, కంపెనీస్, they spend a lot of time verifying these certificates because fake documents have become a very serious issue. If certificates could never be altered, ledante if certificates could never be copied, this problem could be reduced very, అంటే చాలా సిగ్నిఫికెంట్ గా దీన్ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఆన్లైన్ పేమెంట్ వల్నరబిలిటీస్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్రాడ్. ఈ రోజు మనం ప్రతి ఒక్కరం ఫింగర్ టిప్స్ మీద యూజ్ చేసేది ఏదైనా ఉందంటే యూపీఐ, నెట్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ, మొబైల్ పేమెంట్ యాప్స్. You transfer money to your friend maybe, but later someone changes the transaction details or claims the payment that never happened అని పెట్టారు అనుకోండి. ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అది. బ్యాంక్స్ నీడ్ దట్ సెక్యూర్ సిస్టమ్స్ కదా, అప్పుడే మనకు ట్రస్ట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. బ్యాంక్స్ నీడ్ సెక్యూర్ సిస్టమ్ టు మేక్ షూర్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ జెన్యూన్ అండ్ కెనాట్ బి చేంజ్డ్. దిస్ ఈస్ అనదర్ ఏరియా వేర్ ట్రస్ట్ బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంకొక నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి, థర్డ్ పాయింట్, కాంప్లెక్స్ ల్యాండ్ ఓనర్షిప్ డిస్ప్యూట్స్ అండ్ రికార్డ్ ట్యాంపరింగ్. కామన్ ఇష్యూ చాలా ప్లేసెస్ లో. A family may own a land for many years కదా, బట్ ఇఫ్ సమ్వన్ ఇల్లీగల్లీ చేంజెస్ ద ల్యాండ్ రికార్డ్స్, అట్లా చేస్తున్నారు కదా, అండ్ అప్పుడు గొడవలు స్టార్ట్ అవుతాయి. కోర్ట్ కేసెస్ కంటిన్యూ ఫర్ ఇయర్స్ బికాస్ డిఫరెంట్ రికార్డ్స్ షో డిఫరెంట్ ఓనర్స్. ద రియల్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ద ల్యాండ్, ఇట్ ఈస్ వెదర్ ద రికార్డ్స్ కెన్ బి ట్రస్టెడ్ ఆర్ నాట్. ఇంకొక పాయింట్ ఉంది, కౌంటర్ ఫీట్ మెడిసిన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. కౌంటర్ ఫీట్ అంటే దట్ మీన్స్ సింప్లీ ఇట్స్ ఫేక్ మెడిసిన్స్. అర్థమైందా? కౌంటర్ ఫీట్ అంటే ఫేక్ మెడిసిన్స్. ఇమాజిన్ అ పేషెంట్ బైస్ అ మెడిసిన్ బిలీవింగ్ ఇట్ ఇస్ అ ఒరిజినల్ వన్, బట్ అది డూప్లికేట్ ప్రోడక్ట్. ఇది కూడా అవుతుంది. దట్ కెన్ సీరియస్లీ, అఫ్ కోర్స్ దట్ కెన్ సీరియస్లీ ఎఫెక్ట్ అ పర్సన్స్ హెల్త్. If every medicine could be tracked from the factory to medical shop, it would become much easier to identify genuine products, and we can also stop fake ones from entering the market, right? And another thing is డేటా మ్యానిపులేషన్ చాలా అవుతుంది. డేటా మ్యానిపులేషన్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. డేటా మ్యానిపులేషన్ అంటే చేంజింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వితౌట్ పర్మిషన్. ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే మీకు తెలుసు, ఐ మీన్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ క్లియర్లీ వెరిఫై వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్.
అది బ్యాంక్ అయినా కావచ్చు, స్కూల్, హాస్పిటల్, గవర్నమెంట్ ఆఫీస్, ఏదైనా. పీపుల్ ఎక్స్పెక్ట్ రికార్డ్స్ టు బి యాక్యురేట్ అండ్ ట్రస్ట్ వర్తి. ఇఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ బి సీక్రెట్లీ మోడిఫైడ్, పీపుల్ లూజ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ కదా ఎంటైర్ సిస్టమ్ మీద. సో ఇదంతా మీరు కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆఫ్ కోర్స్, బట్ దే హ్యావ్ వన్ కామన్ ప్రాబ్లం. ఏంటది? ట్రస్ట్, నమ్మకం అనేది కామన్ ప్రాబ్లం వీటన్నిటిలో. వీఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ టు ట్రస్ట్ డిజిటల్ రికార్డ్స్ బికాస్ దే కెన్ సమ్టైమ్స్ బి చేంజ్డ్, సమ్టైమ్స్ బి కాపీడ్ ఆర్ మ్యానిపులేటెడ్. దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వేర్ బ్లాక్ చైన్ కమ్స్ ఇన్ టు ద పిక్చర్, అండ్ ఇట్ వాస్ డెవలప్డ్ టు క్రియేట్ అ సిస్టమ్ where information becomes much more secure, much more transparent, and అసలు ఏ ఆస్కారం లేకుండా difficult to tamper. ఓకే, సో సింపుల్ లైన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, బ్లాక్ చైన్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అ న్యూ టెక్నాలజీ, ఇట్ ఈస్ అ న్యూ వే ఆఫ్ బిల్డింగ్ ట్రస్ట్ ఇన్ ద డిజిటల్ వరల్డ్. మరి ఇదంతా చూసుకున్నారు, అసలు బ్లాక్ చైన్ అంటే ఏంటి మ్యామ్? వాట్ ఈస్ అ బ్లాక్ చైన్? వాట్ ఈస్ బ్లాక్ చైన్? ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్స్ యూ బ్లాక్ చైన్ అంటే ఏంటి అని అంటే, నార్మల్ గా చాలా మంది దట్స్ అ కాంప్లికేటెడ్ డెఫినేషన్ అని చాలా మంది ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ద డెఫినేషన్ హియర్, బ్లాక్ చైన్ ఈస్ అ షేర్డ్ డిజిటల్ లెడ్జర్ that stores information securely across multiple computers on a network. I'm repeating, blockchain is a shared digital ledger that stores information securely across multiple computers on a network. ఫస్ట్ స్టెప్ అర్థం చేసుకున్నాం, అసలు లెడ్జర్ అంటే ఏంటి? వాట్స్ ఎ లెడ్జర్? ఎ లెడ్జర్ ఈజ్ సింప్లీ అ రికార్డ్ బుక్. ఏంటి? రికార్డ్ బుక్. ఎందుకంటే అర్లియర్ బ్యాంక్స్ యూజ్డ్ లార్జ్ బుక్స్ టు రైట్ దట్ కస్టమర్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని రికార్డ్ పెట్టుకోవడానికి. ఈ రోజుకి కూడా స్కూల్స్ మెయింటైన్ అటెండెన్స్ రిజిస్టర్స్ అండ్ ఆఫీస్ మెయింటైన్ దట్ రికార్డ్ బుక్స్. సో లెడ్జర్ అనే వర్డ్ ని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, ఇట్ మీన్స్ అ ప్లేస్ వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ రికార్డెడ్. షేర్డ్ అని కూడా అంటున్నాం డెఫినేషన్ లో. యూజువలీ నార్మల్ గా మన టీచర్లు ఎవరైనా దే హ్యావ్ అటెండెన్స్ రిజిస్టర్, ఓన్లీ టీచర్ హ్యాస్ దట్ కాపీ అనుకుందాం. బట్ ఇమాజిన్ ఇన్స్టెడ్ దట్ ఎవ్రీ టీచర్, the principal and the school office all have the same register. అప్పుడు ఎంత కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది. If someone tries to change one copy secretly, the other copies will immediately show that something is wrong. That is exactly what blockchain does. Instead of keeping information in just one computer, it stores the same information on many computers connected through a network. That's why it says that, yes Mokshit. అంటే ఇప్పుడు డేటా సెంటర్స్ అలా You will know, it's like a cloud. I'll explain you. So అందుకే Okay. నేనేమంటున్నా అంటే ద కలెక్టివ్ నోట్బుక్ ఎనాలజీ. అందుకే ఇట్ సేస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ ఇన్ ద స్లైడ్, ద కలెక్టివ్ నోట్బుక్ ఎనాలజీ. అంటే ఏంటి? జస్ట్ ఇమాజిన్ వన్ నోట్బుక్ అన్న, ఆ నోట్బుక్ ని ఫోటో కాపీ చేసినాం అండ్ గివెన్ టు థౌసండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినాం. సో వెన్ ఎవర్ ఎ న్యూ పేజ్ ఇస్ యాడెడ్, ఎవ్రీ వన్ రిసీవ్స్ ద సేమ్ అప్డేట్. అవునా కాదా? Since everyone has the same copy, nobody can secretly erase or change old information. So, if one person tries to cheat, the others will easily identify the mistake. Look at the key feature that is mentioned. It says that every block has a timestamp. And is linked to the previous block. Worry avakande. Every new piece of information, that's all. Every new piece of information is connected to the previous one, just like the links of a chain. Andike daniki a peru ochindi. If someone tries to remove or change one link, the entire chain gets affected, and everyone can immediately notice it. That is why it is called blockchain. A chain of information blocks connected together securely. So మీరు ఏం చెప్పొచ్చు? బ్లాక్ చైన్ ఇస్ అ సెక్యూర్ డిజిటల్ రికార్డ్ బుక్ దట్ ఈస్ షేర్డ్ బై మెనీ కంప్యూటర్స్, మేకింగ్ ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ఎనీవన్ టు సీక్రెట్లీ చేంజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. అందుకే బ్లాక్ చైన్ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎట్లా వర్క్ అవుతుందో లెట్స్ సీ. హౌ డస్ దిస్ బ్లాక్ చైన్ వర్క్? సో 5 simple steps ఉంటాయి దీంట్లో. If I have to say, there are 5 simple steps, and if you understand this 5 simple steps, you will understand the basic working process of this blockchain. Let's start with first one. First step is request. ఏంటి? Every process begins with a request or a transaction. So మళ్ళీ
a transaction simply means some activity taking place. అంటే if you send money to your friend అనుకుందాం through UPI, ఏ యూనివర్సిటీ ఇష్యూస్ అ సర్టిఫికేట్ ఇంకొకరికి, లేదంటే ఒక హాస్పిటల్ అప్డేట్స్ అ పేషెంట్స్ రికార్డ్, ఇలా ఏదో ఒకటి ఫస్ట్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అయింది. ఆల్ దీస్ ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో ఫస్ట్ a user a user makes a request to the network. అది ఫస్ట్ స్టెప్. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అయింది, ఇనిషియేట్ చేసాం. సెకండ్ స్టెప్ అనేది వ్యాలిడేషన్, వ్యాలిడేట్. Before accepting the request, the network checks whether the information is correct or not. Instead of one person checking it, many computers connected in the blockchain network verify it together. అప్పుడేమవుతుంది? This will help prevent that fake or incorrect information from being added. దాన్ని మీరు ఎట్లా చూడొచ్చు అంటే, యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ లైక్ సెవరల్ టీచర్స్ చెకింగ్ ద సేమ్ ఆన్సర్ పేపర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ టీచర్, అట్లా. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ వ్యాలిడేట్. అండ్ ద థర్డ్ స్టెప్ ఇస్ క్రియేట్. ఒక్కసారి ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక, వన్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ వెరిఫైడ్, ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్సైడ్ అ న్యూ బ్లాక్. A block is simply a container that stores the information. You don't have to imagine anything complicated here. Just think of a block as one page in a record book that contains that verified information. Ante appudu create cheseskuntadi. Fourth step lo chain form aitadi. Fourth step is chain. After the block is created, it is connected to the previous block. Ante kada? That's why the name is blockchain. One block connected to another, forming a continuous chain. Each new block becomes a permanent part of the record. Okay? And the fifth step is sync. ఒక్కసారి న్యూ బ్లాక్ యాడ్ అయింది అనుకుందాం. Once the new block is added, the updated information is automatically shared with all the computers in the network. అంటే everyone has the same updated record. If someone later tries to change one copy, it will not match the other copies. So the mistake is immediately noticed. Got it? So request, first transaction is initiated and then validated, and then it is created and the chain is formed, and the last step is sync. Every transaction follows the same process because every step is verified. Every step is connected and shared with the entire network. So blockchain becomes a highly secure and trustworthy system. We'll understand what are the four special features that make blockchain different from other technologies. Idoka technology, of course, it's one of a technology. Now let's understand what are the four pillars of that blockchain. Meeku oka question undochu. What makes this blockchain so special? Enduku idi special? Chala data centers, clouds ivanni unnai. Why is this so special? Why are governments, banks, hospitals, companies, why all of them are interested in using it? Enduku use chestunaru? See, these four important features. The four pillars of blockchain. Okay? First pillar, decentralization. Normalga information is stored in one place. అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా, a school keeps all student records in one office, or a bank stores customer data on its own servers. అవునా? If that one place has a problem, the entire system is affected. But in blockchain atla avvadu. Information is not stored in just one computer. It is shared across many computers in the network. This means there is no single person or single computer controlling everything. Even if one computer stops working, the other computers still have that same information. So the system becomes stronger and more reliable. That's how decentralization works here. Tarvata, the second pillar is transparency. Transparency ante openness. Blockchain network lo every approved transaction is recorded clearly and the members of the network can verify it. Ante, I mean, that doesn't mean that everyone's personal information is visible. No. It means the record of what happened is open for verification, making it very difficult for someone to secretly change. అది ఆ ట్యాంపర్ అవ్వకుండా ఉండడానికి. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ పీపుల్ ట్రస్ట్ ద సిస్టమ్ మోర్. ఇంకొకటి, హై సెక్యూరిటీ. సెక్యూరిటీ అంటే మీకు తెలుసు, ప్రొటెక్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ హ్యాకర్స్ ఆర్ అన్ఆథరైజ్డ్ చేంజెస్. సో బ్లాక్ చైన్
actually uses advanced technology to protect every block of information. You don't have to remember the technical methods right now. మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ స్ట్రాంగ్లీ ప్రొటెక్టెడ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, మేకింగ్ ఇట్ మచ్ హార్డర్ ఫర్ ఎనీ వన్ టు స్టీల్ ఆర్ చేంజ్ ద డేటా. ద లాస్ట్ ఫోర్త్ పిల్లర్ ఈస్ ఇమ్యూటబిలిటీ. ఇమ్యూటబిలిటీ అంటే క్యాన్ నాట్ బి చేంజ్డ్ ఈజీలీ, అంత ఈజీ కాదు. వన్స్ వెరిఫైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ యాడెడ్ టు ద బ్లాక్ చైన్, ఇట్ బికమ్స్ ఎ పర్మనెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రికార్డ్. ఐ మీన్ ఇమాజిన్ రైటింగ్ విత్ అ పెన్సిల్. ఎరేజ్ చేయొచ్చు మనం పెన్సిల్తో రాస్తే, బట్ ఇఫ్ యూ కార్వ్ సంథింగ్ ఆన్ అ స్టోన్, చేంజింగ్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఇట్లా వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. సో బ్లాక్ చైన్ వర్క్స్ ఇన్ అ సిమిలర్ వే. వన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ రికార్డెడ్, ఇట్ కెనాట్ బి సీక్రెట్లీ ఎడిటెడ్ ఆర్ డిలీటెడ్. అందుకే ఈ సిస్టమ్ మీద అంత ట్రస్ట్. So let us quickly revise these 4 pillars. First is decentralization. Ante information is shared across many computers. And then transparency. That means records can be verified openly. And then high security. That means the information is well protected. Immutability means the information cannot be easily changed after it is recorded. These 4 features together make this blockchain a trusted technology for storing important information. So we'll learn what are the traditional systems. Traditional system ki blockchain ki difference endi, how it works and good chuddam, because without comparison we can't come into conclusion that it's the best one. Let's compare it with the systems we already use today. This comparison will actually help us understand why blockchain is becoming so popular. First point చూడండి, system governance. Traditional database లో everything is controlled by one central authority. అంటే మీ స్కూల్ నార్మల్గా కాలేజ్ ఆర్ స్కూల్ మెయింటైన్స్ యువర్ అకాడమిక్ రికార్డ్స్, లేదంటే బ్యాంక్ మెయింటైన్స్ యువర్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్, అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ మెయింటైన్స్ దట్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్. దెర్ ఈస్ యూజువలీ వన్ ఆర్గనైజేషన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మేనేజింగ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. కానీ బ్లాక్ చైన్ లో అట్లా కాదు, ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ షేర్డ్ అక్రాస్ మెనీ కంప్యూటర్స్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్? Nodes. 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 The information is shared across many computers which are called nodes. And it simply means that computers connected to the blockchain network. So instead of one authority controlling everything, many computers work together to maintain the records. సింపుల్ చెప్పాలంటే ఒక పర్సన్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా కంప్లీట్ నెట్వర్క్ కలిసి ఇన్ఫర్మేషన్ ని మెయింటైన్ చేయడం. ఇమ్యూటబిలిటీ స్టేటస్ చూడండి. Traditional databases lo, if a person has permission, the data can be edited, can be updated or even deleted. Sometimes changes are necessary kada కొన్నిసార్లు ఎడిట్ చేయాల్సి వస్తుంది, బట్ దేర్ ఇస్ ఆల్సో ఎ రిస్క్ దట్ సమ్వన్ మే మిస్యూజ్ దట్ యాక్సెస్ అలా ఎడిట్ ఆప్షన్ ఇచ్చినప్పుడు. సో బ్లాక్ చైన్ లో వన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ వెరిఫైడ్ అండ్ యాడెడ్, చేంజింగ్ ఇట్ లేటర్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్. అందుకే బ్లాక్ చైన్ రికార్డ్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ మచ్ మోర్ రిలయబుల్. ఇట్ డజంట్ మీన్ చేంజెస్ ఆర్ ఇంపాసిబుల్, బట్ ఇట్ మీన్స్ దే కెనాట్ హ్యాపెన్. సీక్రెట్ గా అయితే అవ్వడానికి లేదు, ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటుంది. అండ్ ద థర్డ్ పాయింట్ హియర్ ఈస్ స్ట్రక్చరల్ వల్నరబిలిటీ. మీకు తెలుసు వల్నరబిలిటీ అంటే వీక్నెస్. ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్ లో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ వన్ సెంట్రల్ సర్వర్ కాబట్టి ఇఫ్ దట్ సర్వర్ ఫెయిల్స్ డ్యూ టు అ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్, హ్యాకింగ్ అయిందో లేకపోతే ఒక డిజాస్టర్ వల్ల ఆగిపోయిందో, ఎంటైర్ సిస్టమ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ దాన్ని అట్లా అవ్వడాన్ని మనం సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అని అంటాం. ఏమంటాం? సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్. బట్ బ్లాక్ చైన్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ జస్ట్ వన్ సర్వర్. నేను ఫస్ట్ నుంచి అదే చెప్తున్నా. సిన్స్ మెనీ కంప్యూటర్స్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఈవెన్ ఇఫ్ వన్ కంప్యూటర్ స్టాప్స్ వర్కింగ్, ద అదర్స్ కంటిన్యూ టు ఫంక్షన్. సో ద సిస్టమ్ బికమ్స్ మచ్ మోర్ రిలయబుల్. అంటే ఒక్క సిస్టమ్ ఫెయిల్ అయినా టోటల్ నెట్వర్క్ అనేది ఆగిపోవడాలు అనేటువంటి ఉండదు. ఒకటి ఆగిపోయినా ఇంకో దాంట్లో స్టోరేజ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యు సీ ద లాస్ట్ పాయింట్, ప్రాసెస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్స్ లో యాక్సెస్ టు రికార్డ్స్ ఇస్ యూజువల్లీ రెస్ట్రిక్టెడ్. అంటే ఓన్లీ ఆథరైజ్డ్ పీపుల్ మాత్రమే చూడగలుగుతారు, వాటిని మేనేజ్ చేయగలుగుతారు. బ్లాక్ చైన్ లో ఎవ్రీ అప్రూవ్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ రికార్డెడ్ ఇన్ అ వే దట్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్ కెన్ వెరిఫై ఇట్. దీనివల్ల ఇట్ క్రియేట్స్ దట్ గ్రేటర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ అకౌంటబిలిటీ, బికాస్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ చెక్ దట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ జెన్యూనా కాదా, సీక్రెట్ గా ఆల్టర్ చేయడానికి అవ్వకుండా. సో
traditional systems depend on one central authority, whereas blockchain depends on a network that works together. Because of this, blockchain provides better security, higher transparency, and that greater trust. అందుకే many governments, banks, organizations around the world are gradually exploring blockchain for important services. Let us understand, ఈ బ్లాక్ చైన్ బిట్ కాయిన్ ఒకటేనా?